Hello, chào mừng các bạn đến Thăng Tiến như chuyên gia. Mục tiêu của Linh cho chương trình này là mời những chuyên gia với 10 năm hơn kinh nghiệm để chia sẻ những bài học, kinh nghiệm quý báu giúp các bạn trẻ trong những thử thách và lựa chọn. Thì hôm nay chúng ta có một khách mời rất đặc biệt. Chị là người đoạt giải quán quân trong cuộc thi truyền hình thực tế vua đầu bếp Masterchef Mỹ mùa 3 vào năm 2012. Chị cũng là thí sinh khiếm thị đầu tiên tại chương trình và trở thành người chiến thắng với món ăn mà không ai ngờ tới là món kho. Năm 2015, chị trở thành giám khảo chính thức của vua đầu bếp Việt Nam. Và tính đến nay, chỉ có 3 giám khảo là nữ giới trong tất cả chương trình vua đầu bếp trên thế giới. Hiện nay, chị đang sở hữu chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Mỹ, The Blind Goat. Và gần đây nhất là nhà hàng Xin Chào với những món ăn đậm chất quê hương Việt Nam. Các bạn hãy chào đón khách mời của chúng ta hôm nay, chị Christine Hà. Hello, Christine. Welcome to the show. Thank you so much for being here today. Thanks for having me. So I think we'll start off first with a little bit about your background, just so that everybody can understand where your journey as in your career and how you got to today. Can you tell us a little bit about some of the key highlights? Sure. I was born in Southern California. My parents actually immigrated from Vietnam. They were the refugees in 1975. And I grew up eating a lot of Vietnamese food. So I love Vietnamese food, but I didn't know how to cook it. I actually lost my mom when I was young, and she never taught me how to cook and didn't leave any recipes. So it wasn't until when I was in college that I decided to teach myself how to cook. So entirely self-taught, just bought cookbooks and cooked the recipes, and just learned on my own and made a lot of mistakes. But cooking was really only a hobby, but I really enjoyed it. And there was a lot of satisfaction in being able to feed my friends and my roommates, something that I created with my own two hands from raw ingredients. So I just kept at it. Coincidentally, at the same time, I began losing my vision. Later, I was diagnosed with an autoimmune condition called neuromyelitis optica, or NMO. Basically, my immune system primarily affects my neurological system. So it caused my optic nerves to atrophy over time. So that's how I lost my vision in my 20s. I initially graduated from University of Texas at Austin with a degree in business. And I was working in the corporate world, but then I started dealing with all of these health issues. So that caused me to leave the corporate world and then pursue a passion of mine, which was creative writing. And I ended up going back to school to get my master's in fine arts and creative writing after I learned things like how to read Braille, how to use a cane, orientation, mobility, how to use a screen reader, and now live my life as a visually impaired person. Then it was during this time when I was in grad school that I also decided to audition for Masterchef, just to have something to write about, really just to get content for my stories, not necessarily thinking I would go as far as I did. But lo and behold, history would have it, I won season 3 in 2012, which launched my culinary career. And then since then, I've written one cookbook so far that became a New York Times bestseller. And then I've also judged in MasterChef Vietnam. And then in the past few years, I've opened 2 restaurants in Houston. One is called The Blind Goat, and the second one is called Xin Chào. Wow, that is a lot to unpack. Everything from, switching careers to, health, dealing with health issues, and then adjusting to a new lifestyle. I mean, normally for our guests, we pick one and we dig into it, but wow, that is quite the opener. So I'm going to focus first on your career, just because that's the format of the show. But I'm also looking forward to hearing more about some of your personal challenges and the lessons learned there. So before we head into the career segment, I'm going to switch back to the audience a little bit to ask them a question. Các bạn ơi, hồi nãy chị Christine đã mô tả một cái lịch sử mà khá thú vị, mà đầy với rất nhiều cái thành đạt và cũng có rất nhiều cái thử thách. Thì chị Christine đã bắt đầu với một cuộc sống rất là bình thường, và mình đã đi học đại học với cái môn kinh doanh, rồi sau đó đã ra tốt nghiệp đại học và cũng bắt đầu làm việc trong văn phòng, rồi sau đó đã có vấn đề về sức khỏe của con mắt. Thì sau đó mới ngừng công việc và đã đi theo cái đam mê của bạn, là ngành nấu ăn. Rồi sau đó thì cũng có nhiều cái thú vị nữa thì chúng ta sẽ lắng nghe sau đây. Nhưng trước khi chúng ta vô cái câu chuyện kế tiếp á, thì cho Linh hỏi với các bạn nha.
các bạn nghĩ là theo bạn mình nên làm việc theo đam mê hay là theo khả năng? Nếu mà các bạn nghĩ là A làm việc theo đam mê, hoặc là B mình làm việc theo khả năng, hoặc là C mình làm việc mà có khả năng rồi sau đó mình mới theo đuổi đam mê, hoặc là D là một ý kiến khác, thì các bạn nghĩ sao? Đam mê là A, khả năng là B, hoặc là cả hai là C đi. Và với Linh á, thì Linh chia sẻ trong lúc các bạn suy nghĩ và cho Linh biết góp ý của bạn á, thì với Linh á, thì Linh thì là một người mà không có quá tin tưởng vào đam mê. Tại vì với Linh á, Linh nghĩ á, là nếu mà bạn có khả năng và bạn làm cho tốt thì dần dần cái khả năng của bạn sẽ khiến bạn có một cái đam mê về cái sản phẩm, về cái chủ đề đó. Thì Linh nghĩ á, thì bạn chỉ cần cho bản thân mình thời gian, rồi mình cứ tiếp tục rèn luyện, tiếp tục tập những cái gì đó, bất cứ một cái gì mà bạn muốn làm. Rồi dần dần khi mà bạn làm cho giỏi á, thì bạn sẽ khiến mình thấy thích, phải không? Thì các bạn cứ nghĩ lại hồi đó mình đi học, mình thích cái môn nào nhất? Thì mình thích cái môn mà mình đã giỏi, phải không? Và khi mình giỏi ý, để cho mình đạt được cái mức là mình được gọi là giỏi á, là mình cũng phải đã tập rất nhiều, hoặc là mình phải ôn bài rất nhiều thì dần dần mình mới giỏi về cái môn đó, thì mình mới thấy, tôi thích cái môn này, phải không? Thì Linh nghĩ là trong cuộc sống cũng vậy, thì nó không phải là khó, tại vì với Linh á là để mình tìm một cái đam mê là nó cực kỳ khó. Nhưng mình tìm được một cái gì đó mà mình làm được, có cái khả năng làm được á, thì nó cũng không phải là quá khó, bởi vì mình chỉ biết á là mình dành thời gian, mình làm cho tốt, mình làm việc chăm chỉ là ok, dần dần mình sẽ tốt. Thấy không? Thì đó là cái quan điểm của Linh, thì cho Linh hỏi với các bạn là như thế nào? Mình thích đam mê, mình nghĩ mình nên làm công việc theo đam mê hay là mình làm công việc theo khả năng? Thì để coi đây các bạn nghĩ như thế nào? Ok, ok, thì cũng có vài người đồng ý với Linh là mình phải theo cả khả năng. Ờ, có người thì thích cả hai. Ok, theo lý tưởng thì mình sẽ có cả hai, phải không? Mình sẽ vừa có khả năng và nó cũng là đồng thời cũng là đam mê của mình. Và cũng thì nói chung là phần lớn là C. Ủa sao không? Có một vài người nó nói thêm đam mê. Ok, thì nói chung là nó cũng đa dạng. Linh nghĩ là đúng là nó phụ thuộc vào cái quan điểm của mọi người, phải không? Mọi thứ đều là ok. Nhưng cái điều quan trọng là mình nên phải tiếp tục, phải không? Tiếp tục đi tiếp ở trong những gì mình đã chọn. Thì chúng ta trở lại câu chuyện với chị Christine nhé. Okay, Christine, thank you so much. So we were just asking the audience about, should they follow their passion or should they follow their skills? And we had a mixed bag of answers. So for you, I understand that when you graduated college, you worked in finance and then you worked in IT management, and then you talked about your passion, or I wouldn't say it's a passion right yet, right? Your love of cooking and of people enjoying the food that you ate. Can you talk about when you decided to pursue cooking as a career, and was it really a passion at that time, or was it something that you just really enjoyed and you thought, okay, let me try to make it work as a career? Yeah, well, I think the cooking thing really kind of fortunately fell into my lap. And it was really because I went on the show Masterchef and then I was discovered that way because I'd won the show. But I think that otherwise I would still only pursue it as a hobby. It wasn't really something I took seriously as a career, but really just having the opportunity to showcase my skills and my passion for cooking on a show on national television was really what launched my culinary career. But I would say, looking back, I think the undergraduate degree in business, in finance and management information systems, and just getting a business degree in general has helped me the whole way. And especially now being an entrepreneur and opening two restaurants, having the businesses, having staff, the business degrees definitely helped equip me with certain skills that help me navigate my life and just the corporate world, because now I'm kind of in that context again where I am leading companies and growing businesses. But the passion thing, I would say, initially I was only forced to follow my passion. And first, you have to remember it was my passion for writing. And I was only forced into that direction because one door closed because of my health. And I realized at that point, I wasn't fulfilled in my corporate job necessarily. I wanted much more of I think a relationship with people. I wanted to form bonds with people. And I felt like that was something I could do with writing, as subsequently with cooking as well. So for me, I realized that I wanted to turn to the arts. And
And in a way, it's to share my story through words and through my cooking. And that's really what led me into the creative field. And I feel like the culinary arts and the literary arts really go hand in hand, because it's about sharing oneself with the world and finding stories or food or things that are relatable between you and other people. So the passion thing just kind of happened by happenstance. And just because my life trajectory changed quite a bit with the health implications. And then that's what led me to the culinary careers, because I decided to take risks and kind of expose myself and go on television and try out for MasterChef. That's great. I mean, I think that right there is also a lot to unpack. So we have a lot of questions from people who just graduated, or even college students, wondering about the value of a college degree. Right. And then now you saying that it actually is coming in handy, even though you're going in a very creative direction, you do need to have that core foundation. So I think that's super interesting. And then to move on, you were saying, oh, sorry, I lost what you were saying. You were saying that you went in this direction because other doors closed. Yeah. Can you talk a little bit about, do you think you would have gone in this direction had those other doors not closed? Like how much was this the seed in your mind? Was this seed growing even while you still had eyesight and you were still working in corporate? Were you already contemplating it, or is this something that was not even something you thought of until your other doors had closed? To be honest, it wasn't really something I thought about until the other doors closed, but I think it was also because it happened in my very early 20s. So I had just started my career path and I had just graduated college. So I was only out of school for about a year and a half when the health issues started happening. So it's hard to say because it was so early in my career. So I really didn't think like about the passion side or about the arts. It was just really, I had just graduated. I'm trying to focus on what it would mean to be in the, working in corporate. So that's really what I was concentrating on at the time. So I couldn't say, like, perhaps maybe 10 years down the line it would be something I would pursue, but at that time it was still very early in my career. So I was just trying to make the most of what I learned in college with my degree, and making the most of that, the job that I had coming out of college. So you talked a little bit about taking risks. All right. Can you talk a bit about what's your philosophy on that? Were you did you like risk before you went on the show, and now you realize, oh, it was a good thing. So are you taking more risks now? I am by nature a very risk adverse person. I think growing up, I noticed I'm just a very careful and steadfast person. I like routine. I don't like taking risks. I think it really wasn't until I started losing my vision that it forced me to take more risks, because I started realizing that life will not always happen the way you want it to happen. And no matter how many hours you spend planning for a certain thing to go a certain way, there can always be things that cause it to go haywire or wrong or not the way you expect. So I learned that you have to adapt quite a bit. And so with that, I thought, well, even though I like routine and I'm risk adverse, like no matter how much I plan, things can still get turned upside down, because I was a living testament to that. My life got changed completely after I started losing my vision and diagnosed with this chronic illness. So then I started realizing, okay, well, most of the most rewarding things that happened in my life came to me because of the big risks. And so I always think to what they say when people are sort of, at the end of their lives, and they always regret what they did not do, not necessarily what they did. So I feel like even though risks can be scary sometimes, it's good to take it if it feels right in your gut, because you don't want to be left wondering what if or what could have been or whatever. But if it does fail, it's really an opportunity to learn from what went wrong, and that will serve you to be more successful in the future. Yeah, I definitely agree with that. I mean, I feel like you have one life to live. And on those last days of this one life, are you going to regret anything? So definitely hear you on just taking that plunge and just giving it a try. Mhm. And then to go further in that,
we have a lot of questions on, how do you advance in your career? How do you learn the proper skill sets? And these are from people who are, 100% functioning normally. They have all their senses, so they have no challenges except that they need to learn, but that they still have issues. So then with you, you have this, an additional challenge hurdle, but then you were able to change careers and learn all the things that you had to learn in this new career. Can you talk a little bit about, what are some of those key skill sets that you felt like you didn't have before, but then you had to really learn as you started pursuing this new path? And how did you go about learning it? Well, I think that I think it really takes maybe to a period in your life where you feel like you've hit rock bottom, so you feel like you have nothing to lose. And I think that's kind of where I was at. So I feel like with all these challenges that I was dealing with, my life getting turned upside down with the vision loss, I just felt like I was nearing the bottom. So what did I have to lose than to try something new? So then I just kind of went at it. And then I started realizing that when I started succeeding at the small things, like being able to make a sandwich again, or be able to fry an egg on the stove again, or make instant noodles on the stove, and then eventually perhaps cooking a simple meal. And then with each step, I realized that I was able to do something that I was not able to do the day before, the week before, the month before. And then when I started looking back and reflecting and realizing that I'm making progress, even if they're small baby steps, it's really important to acknowledge the progress that you make, because I think oftentimes we try to go from the bottom of the ladder all the way to the top in one step, and we fall and then we beat ourselves up and wonder why we failed. But it's because it's not always that easy to go from A to Z, but there's a lot of small steps in between. And each time you make progress, you should celebrate that small victory. And then in time, that also leads to you building more confidence. And when you realize that you were able to do something you weren't able to do before, you acquired a new skill, you look back and you think, oh, I am making progress, I can do this. And then that builds you more confidence, you to try bigger things, taking bigger risks, trying new things that are completely out of your comfort zone. And then eventually you succeed at that as well. And I think it's kind of a snowball effect in that way. I love that. I love that. Yeah, it's life is all about just those little small successes, really recognizing every little thing that you do, because every little thing adds up to one big thing eventually. You just have to keep on doing it. Consistency, right, is really the key. Super inspired by everything that you're saying right now. And I can see that you're definitely a very self-motivated, very optimistic person. So I'm going to take a quick break to go back to the audience real quick and kind of make sure that they're caught up with our conversation. Các bạn ơi, Linh rất là ngưỡng mộ Christine đây. Christine đã đạt được rất nhiều thứ trong cuộc sống, và đồng thời cũng có một cái tinh thần mà rất là lạc quan, rất là nhìn về hướng tới. Thì Christine có một vài cái chia sẻ mà Linh thấy rất là thú vị. Thứ nhất chị ấy nói là khi mà bạn đã đi học đại học, rồi học kinh doanh, rồi bây giờ là người nhập đầu bếp, thì mình cảm thấy là hai ngành nó hoàn toàn khác nhau, nhưng cái nền tảng mà cái bằng đại học đó đã đạt được, đã tạo được cho Christine đã rất là giúp ích trong những năm gần đây. Đây cũng là một cái mà cho các bạn trẻ mình đang nghĩ mình nên học môn nào gì đó, thì nói chung là nó không thành vấn đề bạn đang học môn nào. Nói chung là tất cả những gì bạn đang học ngay lúc này nó tạo một cái nền tảng cho tương lai. Mình sẽ không biết mình sẽ dùng nó cho cái gì, nhưng dần dần nó sẽ hữu ích. Thì bạn cứ tin vào tương lai và tin vào những gì mình đang làm ngay lúc này. Đó là cái điểm đầu tiên Linh thấy rất là thú vị. Điểm thứ nhì là về rủi ro, là mình phải chấp nhận rủi ro và mình phải làm thử. Tại vì mình sẽ không biết là thế nào cái cuộc sống của mình nó sẽ xảy ra như thế nào, và mình chỉ có được một cuộc sống. Thì nếu mà mình không có dám đảm nhận những cái rủi ro đó, thì mình sẽ không bao giờ biết cuộc sống của mình có thể đi tới cái hướng nào, có thể đạt được những cái đỉnh cao nào. Và trong những cái ngày cuối trong cuộc sống của mình mình không muốn hối hận là mình chưa làm cái gì đó, hoặc là mình không có dám làm một cái gì đó. Đây là cái bài học thứ nhì của Christine. Và bài học thứ ba của Christine là mình phải
làm mọi thứ nhỏ nhỏ, nghĩa là mình có thể đạt được rất nhiều thứ trong cuộc sống. Nhưng có lúc á, là mình sẽ cố gắng bước từ 1 lên tới 10 ngay một bước. Nhưng cái đó nó rất là khó và phần lớn là cũng không thể. Thì mình cứ xem thử á, là mình có thể đi từng bước nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ. Giống như là Christine nói, khi mà mình đã hoàn thành không thấy được luôn, thì lúc đó Christine đã bắt đầu tập, là mình đã bắt đầu nấu mì gói, hoặc là bắt đầu tự chiên trứng gì đó, thì từng bước nhỏ. Thì sau đó chị sẽ thấy là ok, mình đã học được những cái cơ bản, thì dần dần mình có thể học tiếp nữa. Và khi mà mình nhìn lại trong quá khứ á, là trong trong có thể là trong một thời gian ngắn mình đã không thể làm những cái việc đó, nhưng bây giờ mình có thể làm, thì mình đã dùng những cái thành công nhỏ nhỏ đó để tạo động lực để cho mình có thể tiếp tục. Và cái sự tiếp tục đó, cái khả năng để cho mình luôn luôn làm đạt được những cái nhỏ nhỏ, thì dần dần mình đã đạt được một cái lớn. Thì cái đó, cái bài học đó Linh cũng thấy là rất là quan trọng, cho các bạn mà hiện tại, nếu mà bạn còn trẻ mà bạn nghĩ tôi không thể làm gì được gì lớn, thì cái việc này á, thì bạn chỉ nhớ á là mình còn trẻ, mình cứ làm những cái gì nhỏ nhỏ, thì dần dần những cái nhỏ của mình nó sẽ thành một cái lớn. Thì Linh thấy những cái bài học của Christine rất là thú vị, và rất là hữu ích. Thì các bạn hãy, nếu mà được, các bạn hãy chia sẻ với các bạn khác, hãy share cái link này để cho họ có thể xem thêm những cái bài hữu ích của Christine. Ok, tiếp theo cho Linh hỏi, trước khi mình vô một cái câu hỏi cuối với Christine là cho Linh hỏi các bạn nha. Bạn có tự đánh giá mình là một người lạc quan không? Linh nghĩ là phần lớn mọi người nghĩ là mình, đâu có thể là mình lạc quan, nhưng cho hỏi là mình lạc quan bao nhiêu? Nghĩa là A, bạn nghĩ là bạn luôn luôn lạc quan, hay là B, bạn hầu hết mọi khi là mình lạc quan, hay là C là đôi khi lạc quan, hay là D là mình chưa từng nghĩ là tôi là một người lạc quan. Thì các bạn nghĩ như thế nào? Là cái điều quan trọng, tại vì với Linh á, là mọi người cũng biết là cái sự quan trọng của một cái tinh thần lạc quan, nhưng là cái phần trăm mình lạc quan trong cuộc sống nó cũng rất là quan trọng. Thì bạn sẽ luôn luôn, hay là hầu hết mọi khi, hay là đôi khi, phải không? Chưa từng chắc là phần lớn cũng không ai nói là chưa từng đi. Với Linh á, thì Linh cũng có thể là hầu hết đi, với Linh nghĩ là hầu hết mọi khi, cố gắng luôn luôn, nhưng cũng có một vài thời gian mà nó cũng hơi khó để lạc quan, nhất là khi mà có những cái khó khăn với các đứa bé, phải không? Nó no là cái chữ mà nó quen viết nhất ngay những ngày gần đây. Những cái vấn đề với bé là nó cũng khiến mình hơi bị tức giận tí. Cho Linh hỏi với các bạn á, là mình trong cuộc sống, nếu mà mình gặp những cái thử thách nào đó, mình có thể tiếp tục với cái tinh thần lạc quan của mình không? Để Linh coi thử ha, các bạn nghĩ như thế nào? Phần lớn phần lớn chắc cũng đúng rồi, là B. Phần lớn là hầu hết mọi khi. Có một vài người luôn luôn. Ok, cũng được rồi. Chúc mừng các bạn rất là cố gắng và rất là giỏi về cái việc giữ tinh thần lạc quan. Đôi khi, thì phần lớn mọi người cũng là hầu hết hoặc là đôi khi, nghĩa là mình cũng rất là cố gắng, phải không? Chúng ta trở lại với Christine nha, để cho mình có thể hiểu biết tiếp là những cái bài học khác của Christine. Okay, so Christine, we just asked the audience, do they really think they are an optimistic person? And what percentage of the time are they optimistic? Are they always optimistic, most of the time, or some of the time? How about you? Right? I think in a lot of the questions that we've asked and your answers and stories, it seems like you are a boundless well of energy and optimism. How would you rate yourself on that scale? Are you always optimistic? I'm always going to see that smile on your face, or most of the time. What do you think? No, I think I would say I'm 75% of the time optimistic. It's hard to say because I view myself as not very optimistic, but people around me say I am. But the way my philosophy is to take on anything in life is I always hope for the best, but expect the worst. And I think that's just really prepared me pretty well in life. And it may not be necessarily the most optimistic way to view things, but I always try and not assume that the best is not the best is not attainable. I always think it is attainable, so that's why I'm always optimistic and hope for the best. But at the same time, I want to prepare myself in case my expectations fall short.
so that I'm not left completely crumbled and without a plan B or a plan C. So I always also think like, okay, there's the possibility that this will completely not go the way I hope. And what will be my plan at that point? So that's what I always say is hope for the best, expect for the worst. And I really think that has served me pretty well in life. So I would say I'm 75% of the time optimistic. Okay, so I think that's a great philosophy to have. And the 75%, I'm curious about the 25%. When you hit something where you're like, oh, this really sucks. Like, how do you get yourself over that? Do you have any kind of mental tricks or any exercises that you do? I mean, I think it's really real and genuine to acknowledge that I'm not always optimistic and not always happy. I think it would be unrealistic if I were to tell people like I'm always like energetic and happy and smiling. It's totally not true. There are times when things are very challenging and I'm not sure what to do. I feel sad. I feel not necessarily hopeless, but maybe I feel lost, confused. These are common. And I think what helps me out of it first is having certain people around me that I trust to bounce ideas off or to just listen, whether it's my husband and business partner, whether they're good friends that are in the same industry, or perhaps I want a good friend that is not in the same industry, but has a certain strength or knowledge into something that might be insightful for me, or it could be a therapist. There's many different people. I think as long as you have the right people around you to kind of help talk it through and get you out of that temporary rut, that is helpful. And I think the second thing is, I think time. I think people need to allow themselves time to process emotions or process situations or circumstances or things that are happening. Sometimes, and I'm guilty of this too, sometimes I act too quickly and I don't really process it or think it through before I make a decision or act upon it. And I think we need to give ourselves sometimes that time and that space to think about what we're feeling, what we're thinking, and what is the smart or the best next move or reaction to the situation. So when you say give time and space, is it meditation? Is it writing? What are some of the things that you do? I think for me, oftentimes it's a good night's sleep, perhaps. I mean, sometimes it's just time and space, meaning remove myself from that situation, maybe go on a walk outside to kind of get a breath of fresh air, uh, leave the situation so that, it's not right in front of me at that point, and just allow it room to breathe. And then at that point, you can get a new or a different perspective. So yeah, it could be time passing, like you just need to sleep on it, or it's you need to be out in nature and be away from your desk or your computer, or just have something that's a little bit of a distraction, whether it's doing some chores around the house or talking to a friend or going out to lunch or walking the dog, or eating a snack or drinking a cup of coffee. Like, I think there's different things. It means different things to different people. For me, it's really just allowing some time and some space to pass and be between me and that situation for me to make a smart decision. Okay. So you also seem like a very forward-thinking person. Can you talk a bit about, what are some of your thoughts about the future, right? The past 10, you said you started your culinary career in 2000, I think it was six, you said, right? Was it 2006? I mean, it was 2012 when I won the 2012. show. Okay, Yeah, but 2012. I started cooking way before that, like just Okay. as a hobby. Okay. All right. So about 6 years now. That's how I think I did the mental math. And then, so what are the next 10 years like? Have you thought about how do you think about the future, and how do you kind of plan for that? Well, the future, I decided that I do like being an entrepreneur. I didn't think it was really up my alley, but I've realized after starting a couple businesses that I do enjoy that aspect of fostering something and watching it grow and nurturing it and seeing it grow into fruition. So perhaps it could be still going down that route. I'm thinking about maybe additional restaurant concepts, but then on top of that, like other things in the food and beverage industry, not necessarily a restaurant in itself, but
just thinking down the line of like what other products or services can I offer that where I can see there's an opportunity in this world, and things are always changing quickly. So I used to not be very forward thinking, but my husband and business partner, he very much is. Always he's always about 10 years ahead and kind of like thinking, okay, in 5 years and 10 years, what will the world be like? Where will we be? What do we need to do and now to get to that next step? So yeah, I mean, it's just perhaps like working on new things, maybe more restaurants, concepts, maybe some products. Not really sure yet, but I'm kind of at times just also just taking it day by day and enjoying the moment as well and what I'm doing each day. That's great. So you mentioned your husband and business partners a couple times, and one of the things that Sheryl Sandberg wrote in her book that I really love is that the biggest decision that you can make, or the best decision you can make for your career, is who to marry. Do you agree with that statement? And how does that apply to your life? I mean, I never really thought about that, but your spouse is going to be there with you through the thick and thin, at least you would hope. So I think whatever your vision is for your life or your goals are, your spouse needs to be there to be supportive, and vice versa. So I do think it's important to have support, and usually your closest people around you will be your immediate nuclear family. So that includes your spouse, perhaps your children, maybe your parents. So I think it's really important to have the support of those people in order to allow you to, I think, really flourish in your career. So I guess Sheryl Sandberg does have some nuggets of truth in there, because I mean, I didn't ever think we would be business partners. You know, we were just the best of friends and we get along really well, and we have a mutual respect for each other. We don't always agree, which I think is a good thing, because you need to have fresh, different ideas brought to the table. But I'm surprised that we were able to be business partners, but I'm grateful because we do bring very different perspectives to the table sometimes, but I know in the end, our long-term vision is the same. And I think that's what makes the relationship and the partnership work, is when you know your end goal is the same, but maybe you think differently on the path or the ways to get there. But it's okay, because as long as you talk it through and respect each other and know that the other person still has the best interests of the company in mind, even though they may not agree with you on how to get there, as long as the end goal is the same. And then to be able to talk out the situation and have disagreements and discuss it in a mature way, I think that's really important. So yeah, I think marrying him was a good career move for me. So it is important. That's great. That's great. Well, thank you so much, Christine, for being here today. I'm going to do a quick wrap up with the audience, just so that they can understand the last part that we talked about. Các bạn ơi, Christine đã chia sẻ những cái điều khá thú vị về cái việc mà chị ấy khá lạc quan. Nghĩa là khi mà Christine tự đánh giá đó, là Christine nói là tôi là một người khoảng tầm 75% lạc quan. Nghĩa là nếu mà mình thú thật á, là mình sẽ không thể 100% lạc quan, luôn luôn lạc quan, phải không? Mình cũng có một vài thời gian mà mình cảm thấy cái này là nó cũng hơi khó và cũng hơi khiến mình tức giận hay là buồn. Thì trong những thời gian đó thì Christine cũng nghĩ là mình nên cứ cố gắng là rời khỏi cái tình huống đó. Nghĩa là mình dành thời gian để mình đi ra ngoài đi bộ một chút, hay là mình thiền, hay là một cái gì đó để cho mình có không gian để mình suy nghĩ tiếp. Thì nếu mà bạn gặp những cái tình huống nào mà mình cảm thấy cái này nó hơi áp lực hay cao đó, thì mình cứ cố gắng mình lùi ra một tí, để mình có một chút thêm không gian để suy nghĩ. Rồi tiếp theo nữa thì Christine cũng nói là khi mình suy nghĩ về tương lai, thì một trong những đối tác mà quan trọng nhất cho Christine là ông chồng, bởi vì ông chồng cũng là một người đối tác gần nhất với Christine về kinh doanh. Và đồng thời Christine cũng có một cái vòng kết nối rất là chặt với những người khác mà rất là thân thiện, và họ cũng rất là giúp đỡ với Christine. Thì đây cũng là cái điều quan trọng của cái vòng kết nối của bạn. Thì cũng có câu nói là bạn là trung bình của 7 người gần gũi nhất của bạn. Thì với Christine cũng có những người gần gũi đang giúp Christine với sự nghiệp, với những cái vấn đề về cá nhân. Thì đây là tổng quan thế nào để cho mình có thể đạt được 75% lạc quan.
Thì, rất là cảm ơn các bạn, đã, tham gia đã xem chương trình hôm nay, và hy vọng những cái, lời khuyên của Christine, hữu ích cho các bạn và các bạn hãy share và like video này để chia sẻ cho các bạn khác để cho họ cũng có thể, nghe những cái bài học của Christine nha. Ô vậy chúng ta gặp hẹn lại trong chương trình kế tiếp. Thank you, bye bye. Thank thanks a lot, Christine. Thank you so much for All your right. time. Yeah, thanks for having me. Appreciate it. Bye, everyone. Bye bye.